shaking my tits for the press. I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this. But in fact, it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis, vamos a empezar una nueva serie titulada This the Police. La he testeado un poco, así un par de minutos, así que no sé de qué va. Vamos a empezar una nueva partida. Y es una serie más bien tranquila, ¿vale? De escuchar los diálogos, de decidir qué hacer. Día 1, 15 de julio, lunes. Alcalde Rogers, maníaco sexual. El ayuntamiento confirma la dimisión de Jack Boyle. Mark Ward 2 se proyectará en Fribourg el día... Esto es una película, venga ya. Ir a trabajar. Ya digo, esto es más que nada cinematográfico que videojuego. Es decidir lo que tienes que hacer o que decir por lo que he probado hasta ahora, ¿sabes? O sea... ¿Esas son las estrellas? When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freiburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Se supone que el policía ese soy yo, el calvo ese con la rodaja mortaera. Supuestamente. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something, and I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Ser una persona predecible tiene que ser la mierda.
Veamos qué pasa en el juicio. I learned a long time ago how to drive away the Vale, que no swarming es un... demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Veamos. Aquí ya tomo el control yo, ¿vale? En la sala de periodistas. Buenos días, obviamente. Ayer la alcaldía anunció oficialmente su dimisión. ¿Fue una sorpresa para usted o lo sabía de antemano? Y las opciones que tengo son una sorpresa, el alcalde lo discutió conmigo, yo me esperaba esa chorrada por parte del alcalde. ¿Y qué diferencia hay? Pues voy a decir que una sorpresa. Yo me voy a hacer la sorprendida y ya está. Creía que trabajaría de policía otros 5 o 10 años. Solo quiero servir a la ciudad. Me llevé una gran sorpresa, claro. Sí, sí. ¿Conoce ya el nombre de su sucesor? Joder. No, creo que es alguien nuevo. Creo que será un veterano del departamento. Me da igual. Sinceramente, pienso que me da igual. Yo he hecho mi trabajo y ya casi he acabado. Pronto mis únicos intereses serán los puros y el jazz. No me importa quién va a ocupar mi lugar, la verdad. Es cierto, o sea, ya que te echan, pues ¿para qué vas a interesarte por quién es el siguiente? Tras el reciente escándalo de corrupción, su ayudante Francis Kendrick dijo que pensaba dimitir. Si el alcalde le ofreciera su cargo, ¿cree que cambiaría de opinión? Yo creo, o sea... Tal vez. Tal vez. Yo creo que sí, o sea, si es un hombre servicial. Aunque Kendrick fuese absuelto, muchos creen todavía que la policía coopera con la mafia. ¿Tienen algo que decir al respecto? Uf. ¿Qué respondo a esta mierda? Voy a decir sin comentarios hasta esto, yo no pienso... Vale, sin comentarios. ¿Cree que su relación personal con el alcalde podría ser la razón de su jubilación? Yo qué sé, tío, o sea, ¿qué preguntas son estas? Mejor se lo preguntaré, tío, qué borde eres. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. No quiere verle el pelo, tío. Las pastis que nos falten. Venga ya, topa adentro. Di que sí. Madre mía, la rodaja mortadela que tengo en la... Madre mía. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. Pues qué asco, tío. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch vale, you creo que aquí after the tengo press yo... conference. Pues no tengo el You, control. Creía que tenía el ran control yo. away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke Hace here todo lo posible either. para joderle. Soon Bueno, para enough, I joderme. won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 180 days, días. and you'll be remembered as a hero. That's the Los only cojones, yo no thing aguanto that you tanto. still have left. Be the hero.
Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension. Qué one that corrupto, even chaval. I O sea, would que no have se puede envied. fiar uno de Although nadie. I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Nunca he guardado dinero para él, sí. Claro, que me lo voy a creer. Hijo de puta. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you. Te la voy a liar. And O sea, me da you won't igual. have any problems Me da with igual. me. I Si have a está en new mi mano, assistant, la lío. Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. Lo I'll llamaré do a cada my segundo. best. Qué hijo puta, chaval. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Sí que lo está echando de todos lados. Qué hijo puta, tío. Qué hijo de puta. What the Mira lo que está ocupado el... I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Bien hecho. Ala. A tomar por culo. Punto de control, día 2. Pues creo que nos vamos a quedar aquí. Vale, o sea, espérate. Porque está aquí los periódicos, vamos a leerlo. Y seguimos en el próximo capítulo, que será el martes que viene. El director del Departamento de Cultura tiene un chalet en Italia. Anda, fíjate tú. Sigue sin conocerse el nuevo jefe de policía. No me estaré callada. La limpieza de las calles de la ciudad aumenta un 20%. Mira, se han vuelto unos limpios. Pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Y vamos bueno, eso, a dejarlo aquí, ya está. O sea, no hay más. Espero que os haya gustado mucho este primer capítulo. La verdad que ha estado bastante interesante. Y nada, espero que le deis a like, que os suscribáis. Y nos vemos en la próxima.